Yo Ghana ha. Say obi ka say obi di dollar free abroche ba ayi bebre obi di pound free Britain ba ayi bebre now but Russia for currency ni say gain value first na dollar no ye say ba say cost but yo nipa no na o ha omo kapa wo ba bi o but omo person mo di invest motor dollar no ne pounds na say Ghana cedis no lose value a almost sabagi sikanima na ebi bri amom minim say wow video we no kra no ebi awo 100 cedis bi kra da ba bia wo pese wo de yes ade no nti na video me chop kwan a se wo Ghana ha kra na omo a ho kra say obi akoto dollar sika na wo mo ba mo no beti bia convert akọ pounds and beti bia convert akọ Russia for currency that ruble no said ye e gaining value a o su sika na me because so amount wo da kra na you're making a passive income. Apa the be tossa dollar na say be hold this pounds we no in front of Binance. Oba take into ha machine create Binance for playlist. To go check Binance playlist now be come bit me first one create Binance account. Oba first one verify account. Oba it my year no be pay or Binance for. Into me ba be show. Be Binance app na ma show kwan a oba it me first one $1 na say be a pounds Russia for sika no bit me hold bi. So they gain value na eko. Before say be call Binance, some person show US dollar no, and a Russia for currency no. That's Ruble no. We show some difference here. CB and Tokwane start here. We show change be above. Inti yambra inti from first March no. First March wahano. Now $1 ye. Russia for currency ne ye 108.49. Inti hapa ni tata time no. Na uhodi Russia for currency ni bia. Shadi na yaba 108 no na yaba eba ya bedru ebia uma mutimi tobi ebia match ha mfinfina ba bi no na 134 no okay ti na ba ti any date no date we 28 June $1 na ye 53 nti every 134 apa 53 nti nim in the next coming days na bia betimi drop nti bia obe pese bia o pese ube to Russia for ruble ni bi na oso hold in case of say gain value aso be ne ube nyeska cause Ghana currency ni de obi anim say gidie bi anche da nim e be bi Binance no ye ba Binance na make sure steps me no ba step back na me gidi say be simple amount step back na say obo more higher obo more ha no wa ba say a obo hu deposit deposit how we deposit wa no about deposit ne so obo deposit ne so be ma akwan wa deposit ye wo deposit wa ha crypto deposit crypto by oba haya ye wo deposit cash nti cash no ye hu Australian dollar no wa ha ye hu Brazil for currency ne wa ha euro wa ha pounds wa ha like currencies be wa ha US dollar no wa ha na Russia for ruble no ene wa ha no okay nti ye fa ne se bia ye pese nto Russia for ruble no obo Russia for ruble na ye to ye pese ye hodi ye de ye isika no e koto Russia for na ye hodi se de gain value a esisa business ka bebre nti me obo Russia for ruble na e be mo choose currency no that's okay no what you see payment gateway no you will pay na e wo ADV cash but some method we be no e be long am cause ADV cash no be ho create account wo ho na wa upload the documents in the account we ne be long process ma ba opa obetimi choose we no and so say bia obetimi opeso choose field we obetimi choose field we but the make sure no they are very simple nti yenko achi na me show simple one say until I can video about how I first convert crypto be coin we dia coin we nti say the ben say me ba haya me ba mo wallet haya o unse miniska wom minisika wom miniska bia wom pound sterling no krana ketwa bi na Australian dollar na Russian ruble no na de ba obo Russian ruble no so a opese we deposit a bit ma deposit wa and so do be kosa process no wa fan say bia pese en convert iska no we ni make sure me ma idea no say bia pese wo hold the enche say me purchase a Russian ruble na head and cry be koso e head and cry be gain value ntimonto patrol
and I mean say US dollar na dem ko be yiti ntimonto me nkyerehwe ba me ma idea no so the we up so take decision with me follow side idea and they take decisions okay nti bia me pese me convert over trade higher trade ha no about convert over converter no what be choose from you can say USDT okay from USDT say USDT they will be any coin fast to USDT no but from USDT to be a Ruble no obo sa Ruble no ha no abo no asha ha nti ba I bet sure convert like range our person convert into so person convert USDT in Ruble na choose from 2 to 8,000 from 2 USDT to 8,000 a bit me convert but say ni mi 2 ni bi wa ha mini 2 ni bi wa anti na fa ne se me pese oba me future say me wo USDT wa ha nti me twen scanner free USD me futures wa ba be gu me sport wallet na matim dia convert nti me ba transfer na ma ba USD futures me be choose USD futures which is USD futures and dia sport wallet nti me convert na ma bo to compare me $2 per embra sport one nti me twen for futures wa ba sport ma bo confirm okay nti $2 na ba be to me sport wallet no me refresh na bo say nsa ba be to nti say me ba trade no me ba convert okay nti ba converter say USDT no ababeto available number 2 nti me bo Ruble no okay no abo Ruble ne so na mabo 2 ti pa me bo de ewum sisi an max no nti be convert ni nyina de aba Ruble no abo preview conversation nti sa 2.3 no ba Ruble na e na actual ha say no fees ma refresh no okay no abo convert tubo converter say no uhodi Russia for sika ne bi e wo account nti say ye ka o mo hodi Russia for sika ne bi account bi wato wo Russia for sika o account so wo US dollar e wo account so nti sa na be faso a with my convert US dollar sa na be ya with my faso convert say na e ba me wallet higher wallet oba wallet a o hwe me Ruble na unse me Ruble na aba be ka ho oba say 2.20 na me Ruble no overall ni and also so what I say timi portfolio ha no coin na me holding e kese pa no me sport one coin na me holding kese pa se cia Russia Ruble no me gidi passive video ba boa ana ba boa ama ade bia wo ye bia no atimi akọ ani mo fa wo sika nkoto ba bia e Ponzi scam bia but odu sika ni invest wa ha na oho because media Ghana sika na dia ade cha dia se me hu se egeni valuda da bia e kofo da bia kofo bete $1 say $1 e cedis enche mo se $1 e 10 cedis nti o mo hodi dollar no kwa no nya no mu yeska nti me didi say bia idea we na wunya ebitimi aboa follow take in share on Facebook YouTube here subscribe channel no e the videos be brow e the video sa e hu here wo Ghana ha bia wo ya de bia onim atena wo ye